Üdvözlök mindenkit! Sziasztok! Kicsit később kezdődött ez a késő délutáni adás, mivel megint felügyelnem kellett a munkákat, de ez volt ugye az utolsó, befejeződött a meló, szerencsére. Úgyhogy ugye tegnap mondtam, hogy ismét Sherlock Holmes-a fogunk játszani, ez a Testament of Sherlock Holmes, ugye testamentum, de hát majd kiderül, hogy haladok vele. Azért nem is adtam neki címet, lehet, hogy megint lakadok, mint ugye tegnap. Sose lehet tudni. Jelenleg ez a legújabb, ami nekem megvan, ami ténylegesen legújabb, az nincs meg, az első fejezet, az, hogy mondjam, hát ez még drága. Nincs pénz lóvéra, úgyhogy ez ilyen. Közben megnézem, hogy megy az élőadás. Öcsém, tud magyarul játék, az igen. Se hiszem. Mindjárt nézzük. Ez is ritka, hogy egy játék tud magyarul. Nézzük a beállításokat. Na, végre valami. 8-szoros vérsimítás legyen. 8-szoros. Milyen minimum? Hagyjad már. Magas. Maximum. Minden legyen benne. Mélység. Izzás is. Zenét már húzzuk is le. Így egy kicsit így lejjebb húzzuk ezeket a hangokat. Így. Körülbelül. Felirat. Magyar. Na. Hát öcsém, milyen dolgunk, könnyű dolgunk lesz, hát akkor ez nagyon jó. Tudom magyarul. Nem. Jó, akkor angolul fognak beszélni, és magyarul írja ki. Azt mondja, nehéz, normál, jó. Elfogadjuk, igen, elfogadjuk. Ja, jó, akkor újra kell indítani az egész játékot. De örülünk neki. Újra indult magától, akkor nagyon jó. Ezzel megnézzük. Jó, minden maximumra van állítva, azért nehogy már itten ne legyen maximum. Magas, jó. Még egyszer indítsuk újra, mindegy, akkor nem kell. Na, hogy ne húzzuk tovább az időt. Kezdjünk új játékot. Végig a szeme. Na. Majd, amennyire tudom, próbálom majd így olvasni. Reméljük, hogy nem lesz olyan gyors a felirat. Na, megy a kislány a padlásra. Hívja a barátnőjét is. Na, talált valami kalapot. Megszűrt az ujját valami. What's this? Mi lehet ez? Mondja. Ideig még pontos volt a felirat.
szobába valami. Oh, look! It's a book! Nézzetek, egy könyv. Maybe it's a book about pirates Talán with a treasure kalózos map. könyv és kincses térkép. No, I don't think so. Nem hiszem, mondja. I wish that I had seen through all your lives. Átláttam Oh, volna start az from the estet. beginning, No, not ne the az- middle. Na, az elejét olvasd, ne a közepétől. And so I decided to Úgy pick up my döntöttem pen hát, to hogy relate the túl most ragadok és disturbing papírra vettem episode of eddigi my life életem thus talán far. leginkább It all megdöbbentő began esemény. early one morning in Minden 1898 when Sherlock 1898 Holmes egyik kor invited me to reggel accompany kezdődött, him amikor on a visit to the Sherlock Marquis Holmes of Conyngham. invitálásra közösen meglátogattuk a... nem tudom, mi volt? Egy... nem tudom mit. Watson, my dear fellow, we can now go and inform the Marquis that we have found mehetünk the és Samoan necklace, szólhatunk and very much Márkinak, faster hogy than Inspector megtaláltuk a Baines, too, szamoai which nyakláncot, pleases me. ráadásul Have you jó, really már nem solved tudom the elolvasni, theft, hogy simán Holmes? And so gyorsan. quickly? Ah, I have indeed, Watson, and believe me, it was completely unnecessary to spread out all over London, de mindegy, as our mindenki friend el tudja Baines olvasni, thought was aztán best. ennyi, He nem likes to fogom itt boast that his methods are olvasgatni. equal to mine, but once again, Ah. the outcome has contradicted him. After all these years of accompanying you upon your investigations, I thought that by now I should be reasonably capable of following your train of thought. But in this particular case, I must admit that I don't understand anything at all. Ah, you see, but you do not observe, Watson. There lies the difference. It is a matter of course. A matter of course, in the middle of the night, when everyone is fast asleep, the service bell within that room rings out and alerts the servants. They dress quickly and come running, but the door is locked and there is a strong smell of burning from within. A few seconds later, the master of the house himself, the robbed Marchioness's husband, the Marquis of Conyngham, arrives and unlocks the door using the sole key. A fire has started inside the room, but they have managed to arrive in time to put it out. It is at that moment that the Marquis realizes that the famous Samoan necklace, which had been safe within its glass cabinet only a few hours earlier, has now disappeared. In order to explain, let us confirm my theory before the arrival of Inspector Baines. Egy pillanat, lehet, hogy kicsit áthelyezem magamat. Mindjárt. Kamera. Öt. Kicsit így följebb. Hogy lássátok a feliratot jobban. Na, azt írja, hogy használjuk a VSD-t. Nézzük meg a betört vitrint. Ott álltunk mellette. This window was cut with a diamond, a clean, discreet piece of work. This is where the necklace was. See how tiny the hole is, and not one fingerprint upon the window. Balagérgomba történik. This window was cut with a... See how tiny... All the windows are locked. They've not been forced. A mark, undoubtedly made by a diamond. Someone tried to cut the glass, but he was interrupted. Therefore, the thief tried to escape through the window, but he was interrupted. Az a, hát leltárnak hívja, de ez a kis táskánk.
Let us Azzal examine the kapták a... crumpled scores that have fallen on. These sooty prints were left by a tiny hand. I don't understand why these music scores are covered with soot. Hatodik érzék. Na hát akkor próbáljuk ki. Footprints. You are not going to get on your knees to examine them. There is no need. It is soot. The servants must have trodden in it while they were putting out the fire. All the windows are... Not very well kept, this aquarium. I can see a dead fish floating on the surface. These documents are not very interesting, even though they're addressed to the Minister of Maritime Affairs. The Marquis himself. This draft screen makes an ideal hiding place. As the theft was committed at night, I conclude that the thief hid himself behind the draft screen and waited until he was alone in the room. When the servants arrived at the door, having been alerted by the bell, they saw evidence of the theft and the fire, but they didn't see the thief. This door is very hard to force. The Marquis is the only person to have the key. The thief could not get out through here until eventually, when the door was opened by the servants. Strange. There are some objects here that have been knocked over. Strange. The chest wasn't opened. The necklace wasn't in it. Footprints. There is no... This wind... See how... Mit nézegessünk még meg? What do you think, Holmes? Mit Let us kell? search the room before the police get here. We might throw some light onto all this. Heading towards his chosen escape route, probably the window, the thief knocked over the stool, which then caught fire. But why didn't he try to put the fire out at once? The chest wasn't opened. A mark. Therefore, the thief tried to... A candle. It must have fallen from the chandelier. Na, csillárból esett ki. Oké, királyság.
elfejtettem, mi a 6. őrző. Szóköz. The fire started here, just beneath the bell pull. Whoever pulled the cord would have had his feet in the fire, unless it was pulled before the fire started. When the servants are... This door... Not very well kept, this aquarium. These The What do you think, Holmes? Let us search the room. Kutattuk a szobát. The fire started here, just beneath the bell pull. Whoever pulled the cord would have had his feet in the fire, unless it was pulled before the fire started. Valami, de hát már voltunk. Strange. There aren't any prints. Yet I'm sure that the thief hid here. Ah, Mr. Holmes. You're already here. Good morning, Inspector. You've arrived just in time. Scotland Yard arrives like the cavalry, always in the nick of time. Ah, but I know that satisfied expression, Mr. Holmes. Have you already solved the case? It's possible. We have retraced the thief's rather unusual footsteps. He is a true acrobat. But what I cannot understand is that when the servants entered the room, there was no one to be seen. An acrobat, perhaps, but an invisible one? I do not think so. The only explanation is that the thief escaped before the servants arrived. I don't know how, but there is no other way. Half a point for the doctor, nil for the inspector. I am pleased to see that you find the situation amusing, Mr. Holmes. Very well then, explain. Dr. Watson was correct when he mentioned acrobatics, but he is mistaken about the nature of the acrobat. As for you, Baines, you're quite incorrect, as the thief was in the room when the servants entered. Explain, for heaven's sake, Mr. Holmes. Watson, how could a thief be missed in the middle of 8 men? I don't know. Because he is very small? Stop teasing us, Holmes. Exactly, because he is small. Small and remarkably agile. You're thinking of a monkey? And a trained monkey at that, without a doubt, a Leontopithecus rosalia from Central America. The animal had been hidden inside the room for several hours, calmly awaiting the signal from his master. Once night had fallen and the room was empty, a high-frequency whistle alerted the monkey that it was time to begin the procedure for which he had been trained. The monkey emerged from his hiding place and used the point of a diamond to open the glass cabinet and steal the necklace. He headed across to the window by the chimney, but knocked over the stool, which in turn knocked aside the fire guard. The frightened monkey jumped from the chimney by swinging from the bell pull, thus alerting the house servants. He then went to the window and began to use his diamond to cut a hole, but was interrupted by the staff trying to gain entry via the door, and he panicked again. He ran across the piano, scattering the music scores onto the floor, before hiding inside the chandelier, knocking over a candle. Finally, the servants and the Marquis entered the room, leaving the door open while they put out the fire. It was during the confusion that our agile little thief made his escape through the doorway. As simple as that. A brilliant explanation. Bravo, Holmes. And the necklace? I can see it from here, my friends. It's right in front of us. We have searched the room from top to bottom, Holmes. How were we unable to find it?
because we paid insufficient attention to the only victim of this affair. What victim? No one is dead? Yes, Watson, a poor goldfish whose destiny was to die, crushed by one of the most precious necklaces in England. The aquarium is just beneath the chandelier. I understand. The little monkey had likely hung the necklace around its neck and lost it when he leapt from the chandelier. The jewels fell into the aquarium, where they remain now. Na, meg is van a nyaklánc, az akváriumban volt. A jobb nyakáról leeshetett, azt mondta Holmes, ugye? Marquis, here is your necklace, intact, just a little wet. Mr. Holmes, this brilliant demonstration does credit to your reputation. Thank you so much, Na, Marquis. mondja, hogy Do you wish to verify the authenticity of your jewel? látom. No, I recognize it. I have spent many hours admiring it, you know. Good. I will return it to its box and... Inspector, a bank has just been held up. You must follow me at once. Orders of Scotland Yard. What times? Sirs, duty calls. My regards, Marquis. And well done again, Mr. Na, Holmes. még a felügyelő is elismerte, hogy tehetségesek There, legyen. the necklace is in its box. We've lost enough time here. Let's go home, Watson. Menjünk haza, mondja. Very well, as you wish. A good day to you, Marquis. With pleasure, gentlemen. And once again, thank you. Na, teázik a Watson. This morning's newspaper. Holmes, reggeli have you read this újság article about you? magáról. No, Watson, not yet, and I won't have time to. Read it before you leave. It's Azért outrageous. olvassa, mielőtt távozik, insist. vérlázító. Na, automatikus mentés. Read the paper, Holmes. Na. Sherlock Holmes Conninghamben Markinő otthonában a nyomozás kudarc. Tegnap Sherlock Holmes, az ünnepelt detektívet meghívták Cunningham Markinő otthonában, hogy közölje el következtetését a felbecsületetlen értékű szamoai nyaklánc eltűnése ügyében folytatott nyomozást követően. Emlékezetes, hogy a hölgy ezután kérte fel a detektívet, hogy a rendőrség elképedve fogadta a tolvajlást övező, megdöbbentő körülményeket. Való igaz, hogy az értékes ékszer úgy tűnt el, hogy az ajtó, amely a kiállítási szobában nyílt, zárva volt, a szolgák fújtak riadót, akiket a szoba hívó csengője riasztott fel aznap éjszaka, amikor a Márki egyetlen ember, akinek volt a szobához kulcsa, kinyitott az ajtót, mindenki rohant, hogy elhajtsa a bent keletkezett tüzet, és csak ezután vették észre, hogy a nyaklánc titokzatos módon eltűnt. A legdöbbenetes tény az volt, hogy a szobában nem találtak tolvajt, és összes kijárat zárva volt. Mr. Holmes szokás szerint szempillantás alatt megoldott az ügyet, és előkerült az ékszer, nem vesztegettem az időt, az eltűnést övező különféle magyarázatokra, inkább felhívnám kedves olvasóim figyelmét, hogy az ügy utolsó meglepő fejleményre Sherlock Holmes távozását követően, aki saját kezüleg helyezte a nyakláncot a széfben, Mark észrevette, hogy az ékszer nem más, mint az eredeti gyenge hamisítványa. Ne feledjük, hogy a szamoai nyaklánc, noha egyszerű és tisztelen ritka gyöngyei miatt egyedülálló. Ezek a gyöngyök csak hasonló nevű szigetcsoport lagunáinak egy kis részén találhatóak meg, és tudósok kivételes minőségüket az őket alkotó argonit kristály nagysűrűségének tulajdonítják. A felbecsülhetetlen értékű nyakláncot a század elején hozta Lord Fenton Erwick, a Márki nő nagyatja, és egyben kiváló felfedező, ami a Márki nő
hozományának részét alkotta volna, Newcastle hercegével kötendő frigykor. Így aztán felteszem a következő egyszerű kérdést, nem kellene elfogolatlanul megkérdeznünk önmagunktól, hogy a nyakláncot egyszerűen és szándékosan nem más cserélte ki egy hamisra, mint maga Mr. Holmes. Tisztában vagyok vele, hogy kedves olvasóim, e kérdés durvaságára minden előítélet nélkül bizonyosan sokkolhatta önök közül egyeseket, de itt vannak a tények, nem szabad, hogy gondolatainkat és ítélő képességünket összezavarja az a tisztelet, amely mindannyian osztozunk a híres detektív kapcsán. Nem, ez az első alkalom, hogy a Globe Explorer kifejezte fenntartásait Sherlock Holmes módszere iránt. Ne feledjük a nyomozásunkat a francia Arsène Lupin menekülése kapcsán, aki rossz indulatú örömét látta abban, hogy bemocskolja a királyi családról alkotott képünket, és akinek szerencsés, véletlen folytán sikerült meglógnia Mr. Holmes elől. Akkor komolyan fontolva vettük az utóbbi részről egyfajta hallgatólagos bűnrészességet. Azok számára, akik ismerik Mr. Holmes, elég nyilvánvaló, hogy jellemvonása inkább árulkodnak egy opportunista és brilliáns sértőről, mint a törvény önzetlen védelmezőjéről. Felhívom olvasóink figyelmét arra a gondolatra, hogy ennek az úriembernek a leírását barátja dr. John Watson szolgáltatta történetei révén, ami messze van a valóságtól. Valójában viselkedése gúnyos, megvető, gőgös és sértő a rendőrség iránt, és különösen Baines felügyelő iránt, aki jelenleg lábadozó Lestrade felügyelőt helyettesíti, és aki alkalmattán olyan kábítószereket fogyaszt, mint a heroin vagy kokain. Ezért fontos, kedves olvasóink, hogy hagyjuk figyelmen kívül Sherlock Holmes jó hír nevét, hogy ezáltal objektív véleményt formáljunk és feltessük helyén való kérdést. A nyaklánc, amit Holmes talán tényleg hamisítvány volt, vagy mi ez? Ha ez volt a helyzet, miért nem említette, és miért ragaszkodott ahhoz, hogy maga teszi vissza a széfbe? Vajon a detektívet fűzje bármilyen alantas érdeke ez az ügyhöz, vagy ez csak egy egyszerű csalási ügy, hogy így lophassa el a különleges szamai nyakláncot örökre, vagy önökre marad, kedves olvasóink, saját véleményük kialakítása, viszont számíthatnak alázatos szolgáljukra abban, hogy az továbbra is feledi annak az embernek a kétes módszerét és motivációt, akit jövőben nem félnek törvényszegő Sherlock Holmesnak nevezni. Folytatás következik. O'Fairley Woodsfield herceg származását elismerték a lordok. Na, ennyi olvasásom, jó, még van egy. Jó, mindezt elolvasom, de nem lesz itt újságolvasás. Lordok biztonsága, amelyet azért állítottak fel, hogy igazolják Woodville herceg öröklési jogát. Múlt éjjel nyilvánosra hozta a döntését. Nem meglepő, hogy a herceg címét megerősítették, ahogy azt a híresztelések sugallják, a bizottság kedvezőtlen vélemény esetén a herceg lemondott volna minden öröklés igényéről, a jelenlegi királyi család felé, valamint minden politikai tevékenységről. Jelenleg 28 éves fiatalember történelmet és jogot tanult Oxfordban, és filozófiából szerzett diplomát. Érdekes. Ha történelmet és jogot tanult, akkor miért filozófiából szerzett diplomát? De gyerekkora nagy részét Franciaországban töltötte, ahol jelentős tudásra tett szert a konyhaművészetben. Azokat, akik ezt hátránynak véletik, a brit arisztokráciában való beilleszkedésnél, hadd emlékeztessem, hogy egyben kiváló lovaspoló játékos, és kimondottan szépen játszik dudán. Végül hozzá kellett tegyük, hogy mostanában aktívan részt vesz a jótékonykodásban és a szegények segélyezésében.
GB Cody. Na mindegy, szóval baromság. Az egész, szóval meg vagyunk gyanúsítva, hogy Prince loptuk el. Woodville, French culinary expert and bagpipe player, might be our next king. Well, that's not so shocking, my dear fellow. You know exactly to which article I'm referring, Holmes. How can Farley dare to tarnish your reputation like that? You know, Watson, that wherever Mutatkoznak, glory hogy walks, hogy jealousy is bound to follow. gyanúskodni. Hírnek As for the minket, forgery ugye? of the necklace, I suspect that we shall soon be enlightened in this regard. Come in, Inspector Baines, the door's open. Ah, Mr. Holmes. How did you know I was here? Honnét You tudod, are itt one of our vagyok. rare visitors who avoids the second to last step of the stairs, which creaks dreadfully. And if I add the clinking of the handcuffs at your belt, to what do we owe the pleasure of your visit, Inspector? Have you read that rag? Hát, mit mondjuk, rágalom. Inspector, can you explain this slander? Has the necklace of the Samoas really been replaced by a fake? I don't know how the reporter got hold of the information, but it's true. About the necklace, of course. I wouldn't permit myself to question the integrity and honesty of Mr. Holmes. The necklace is a forgery? Impossible! I saw the Marquis authenticated before my very eyes, before Holmes returned it to its place. Mr. Holmes, the Marquis believes Osmond Farley's theory. I shouldn't be surprised if the reporter isn't behind all this slander about you. He's a freelancer, well known for his explosive and subjective articles. In any case, the Marquis assures us that you were the last person to have the necklace in your hands. Let's return to the Marquis's house, Holmes. I'm sure that we'll have no trouble in taking apart this theory. It is unnecessary. Such allegations collapse on their own, like one of Mrs. Hudson's soufflés. Let us leave the police to solve this problem and turn our attention to the matters in hand. Perhaps you are right, Holmes. Beszéljünk a Inspector, I nyakláncról. assume that you have the fake necklace with you. It's why you're here. Your superiors would like me to examine it. Indeed. They would like you to confirm or deny putting this fake in the box. Can't that wait? I must go to the house of Lord Peregrine Maitland, the Bishop of Knightsbridge. And the Marchioness? She is beside herself. Without the necklace, her marriage is compromised. It is the principal item of the young woman's dowry. What a lovely marriage. Holmes, forgive me for insisting, but don't you want to examine the fake jewelry? Watson, I have an appointment, and it's out of the question that I arrive late. It will only take you a couple of minutes. You really must quell the suspicions put forward in this appalling article. If you will allow me, Inspector? Be my guest. Very well. Nos, mi van? Mit csinálja? Vizsgálja meg a láncot. What should we do next, Holmes? What do you think, Holmes? What should we do next, Holmes? This pearl is a different color. These three pearls are of poor quality. This pearl is a different color.
This pearl is too small. It is Kicsi, not in its place here. nincs jó helye. Too many defects. This necklace is a fake. This is nothing but a vulgar copy, and at a glance it would appear that the forger has intended for it to be seen as such. How could we have been fooled by such a blatant imitation? I don't understand. Yes, how is it possible? Holmes, do you have a theory about this? I have absolutely no idea. You insisted that I examine the necklace, and I have done so. Now it is important that I keep my appointment. I'm sure, Inspector, that you will throw some light on this affair. Holmes. You may accompany me, Watson, if you care to do so. Goodbye, gentlemen. I'll keep you informed as to my inquiries. Goodbye, Inspector. You mentioned the bishop, didn't you? Are we going to his home? Yes, the Bishop of Knightsbridge. I put his address on our map of London on my desk. Would you get it for me, please? All right, Holmes. No. Kell Samania, joo. The work table. Where? Holmes's homemade analyzer. Térkép Romániája, mindig a London térkép. I have found your map. Ide kell menjünk. The police? Already? How did you know? May we see the Bishop of Knightsbridge? Yes. Yes, of course. But come in. Na, bemegyünk. Jó van, kiállság. What has happened, Reverend? Mi történt? Tiszteltes úr, What? kérdezzük. I don't know. It was last night, I think. És I only just ő arrived, akkor and I have made érkezett. this macabre discovery. Akkor My God. How horrible. Hátborzongot a I haven't called felfedezést, anyone. How did you know szűnség. that? Nem is szóltam senkinek. Holmes, look! The Bishop, appallingly mutilated. Na, megcsontották a dreadful. püspököt. Mutilated. And killed. He was such a good man. Megölték, pedig jó ember How could volt. anyone be so Nem lehet brutal? valaki ennyire Look at rákattan, him. nézzék. He's alig barely lehet recognizable now. felismerni, hogy How could any of katonák God's children be Isten responsible for gyermekei erre. that? They were evidently unworthy children, Reverend. Now do please try to calm yourself and focus, because we will need your assistance. Do you have any idea as to the motive behind this? I haven't had time to do an inventory, but nothing appears to have been stolen. And anyway, His Excellency didn't own anything of Nem great is value. voltak nagy I don't know értékei. what else I can tell you. Note this down, please, Doctor. Doctor? But you aren't the police? No, Reverend. I am Sherlock Holmes, and this is Dr. Watson. We are here at the request of the Bishop. In that case, I must ask you to leave. And not to touch anything. I must get in touch with the authorities without further delay. Reverend, when the inspectors of Scotland Yard find themselves at a dead end, which they quite often do, I assure you, then they turn to me for help. If you will allow us to continue our investigation, then you shall have the answers to all of your questions. Out of the question! I don't even know you! I'm going to call the police, whether you like it or not. It would be better for everyone, Reverend, if you kept your temper. Watson, are you taking notes? This affair promises to be a complex one. Therefore, we must not overlook the slightest detail. Yes, Holmes. I am keeping a meticulous set of notes. I have created a very clever deduction board. One thing we can be sure of at the moment is that this crime was not for gain. The Reverend has informed us that nothing valuable was stolen, and indeed, it would seem that the Bishop had nothing of any worth to take. Very good, Watson. Do Semmi, continue. ugye. Püspöknek nem volt semmi értéke, még a széfjében sem. Oké. A bottle of whiskey. I can make out fingerprints stained with Véres blood and kafas dirt. elementok láthatók rajta. This stove is filled to Túlságosan overflowing. megrakták ezt a kemencét. The fingers have been crushed and violently struck. Kegyetlen módon összezúzták. The oké. fingers have been crushed and violently struck.
His stomach is covered in scratches. Gyomránkarc, Quite most evidently, egyetem, they hogy weren't nem made régiben recently. So, keletkeztek, these wounds were és not ezeket made a by his murderers. sebeket nem gyilkos His forearms have been ripped. Okay. Pieces of skin have been torn off. felsorolták, What do you think, egész Watson? példámokat I'd nyújtottak le say róla, that he was azt mondom, hogy eaten élve alive. volt. Yet I've noticed a curious degeneration of the skin tissue around the wounds. You can see by his expression that he's Félzéssel suffered állja, hogy szörnyű terribly. kínokat His élt mouth át, is covered in szája blood, véres, and I can make ruhái out között strips of skin bőrcefatok between his vannak. teeth. My dear friend, everything Rákapcsoltam points to this minden, man ahogy az having ember saját gnawed at his own alkaját forearms. harapdálta. That's unbelievable, Ez Holmes. hihetetlen, Holmes. You can see by his His mouth is His chest has been lacerated, I would say, with a very Szétszakadtak sharp meg and a fine kasát, blade. ugye. There is blood on this paperweight. This paperweight was used to crush the victim's fingers. Ezzel zúzták szét az ujjait. The picture of Peregrine Maitland, commander of the infantry brigade of Her Majesty's Guards at Waterloo. The Bishop of Knightsbridge has the same name as his ancestor, an illustrious family. Ugyanúgy hívják, mint az ősét. Impossible to open it. Egyelőre nem tudjuk Reverend, kinyitni. I'm missing something, an implement with which to open this chest. Could you tell me where to find it? No! Go to the devil! What are you afraid of, Reverend? What is inside the Mit chest? találnánk a I'm not ládába? afraid of anything. Nem fél In fact, I semmit, do have the se. necessary implements, but if I have to give them to Vannak anyone, az it will be to a eszközök, representative of the de law ha and no one else. Csak az a törvény szolgálja lehet. Jó, akkor A broken file fila, and blood near the neck. nyakánál What a strange véres, smell. ilyen furcsa. Chemical Van components, I think. kémiai összetevők szaga. A surgical scalpel Véráztatta covered in blood. orvosi szike. There isn't any doubt. Semmi The kétség wounds on the nincs, bishop és were ezzel a administered with szikével this scalpel. okozták. A bottle of whiskey. You have no right. Nincs kutakodni. What should we do next, Holmes? Na. Gyilkosok nem tudták még a széfet. És összerabdálta magát. Flaska, törött flaska teteje véres. I cannot leave now. Itt nézzük meg, erre mi van? Closed. The Zárva veranda van. door hasn't been Nem forced. találni ezt a Strange. sportolás útra Reverend, mutat. might I have the Veranda key? ajtaján No! furcsa. You have no authority here. Let me call the police. Perhaps we should listen to him, Holmes. Perhaps you should let me get on with this, Watson. This door has not been forced. Where does it lead, Reverend? Fesztették fel. To His Excellency's room. There is just a mattress and a stool. Matrac és egy The bishop's bedroom. püspökház. It is Szóval very nagyon austere. spártai, nincs Nothing itt in semmi. particular here.
A broken bottle of whiskey. However, the Bishop of Knightsbridge was known for his sobriety. It would seem that the brutes who tortured the bishop to death were intoxicated with alcohol. You have no... No. His chest has been lacerated, I would say, with a... His chest... You can see His mouth. You can see by His mouth is... His chest has been... Hát nem tudom, hogy illik ez oda. Mindegy. His chest has been... These burns are terrible. A finger. Apparently it doesn't belong to the Bishop of Knightsbridge. Nem a How püspökre. dreadful. Oké. His feet have been burned. Lába is van vége. My first impression is that he wears a size 9 shoe. You! But what does it matter, Holmes? His feet... You! De már volt a lába, hello. This poor man was tied just below the knees. To stop him from walking, certainly, but mostly to free his feet. Azért My szép majd. God, Holmes, this man was horribly tortured.
These Something is missing here. Oh, yes? And what might that be? Valami His hiányzik. shoes. Watson, Cipője. his shoes are Hiányzik a missing. cipője. This stove is filled to overflowing. This stove is filled to overflowing. You have no... Akkor ide. A whip? No, Korbács. it is a discipline for self-flagellation. Mostorozáshoz való. It's a cilice designed to bruise the person wearing it. The bishop wore it as repentance. This very pious man must have had the habit of mortifying his flesh Azóta as a szokás, hogy means of testét repentance. sanyargatta bűnben a gyanánt. This metal rod is for Ezzel a fastening the chilies. rodda lehet rögzíteni. Egy pillanat, mindjárt jövök vissza.
Visszatértem. Pillanat. Szia, Pitypang! Hát, nincs sok újság. Mindjárt írok vissza is. Csak közben jött egy telefon. Az új kollégánk kérdezett. Na most mi van? Még nem lép vissza. Baromság az egész. Akkor beírok így. Na nézzük, ezt megnéztük, jó, oké. Impossible to open it. I am missing some information. Na nézzük a... Püspök sanyargatta önmagát, hozzá volt szokva fájdalomhoz. Az gyilkosok azért jöttek ide, hogy végezzen a püspök gyilkosai megszereztek. Nem szerezték meg, amit akartak, ez biztos. Már akkor nyitva lenne a széf. Hát talán megitatták, nem tudom. Valami van még itt. The finger. Na, hát már volt ez. The finger. He's stumped. So, Tehát akkor mi van? Na. Maragdáta. Oké, ezek jók.
tudom, meglepte őket, hát nem tudom. Watch where you're putting your feet, Watson. Have you noticed these prints upon the ground? Most Well, találtuk yes, meg még csak a those muddy lábnyomokat. marks. See here, Watson. Footprints can often provide more vital information than the very best of informants. Yes, if you know how to make them talk, that is. It's child's play, Watson. We will begin by excluding the contaminating prints, which are yours and mine from where we came in, and those of our dear Reverend who was so impatient to call the police. Size 9.5. 9-es füles méret. Size 9. 9-es méret. Size 9. A fragment of stone. Szilárd, Peculiar. meg különös. Hobnail boots like those worn by laborers. Munkások is itt hordanak. Hobnail boots like those worn by laborers. This print came from an expensive pair of shoes, and it seems recent. Van It ilyen, is mint not ez a a laborer's friss, shoe. meg tűnik a nyom. This print. Hobnail boot. Well-worn shoes with an odd pattern on the soles. Top mintázat. Elég jellegzetes. Hány bűnöző volt? Kettő. That's not right. Start again. Na, akkor berom, hogy 3. Perfect. We now No. know that there were 3 crooks. Második kérdés. Miről árakodnak a lábnyomok? Strange but true. One of the crooks was wearing a different pair of shoes when he left here. Therefore, we have 3 men who came in and left again. But one of them was wearing a different pair of shoes from the ones which he came in with. So, all we have to do is look for a workman who likes Italian shoes. Na, most itt hiányzik a püspök cipője, jó cipő, az egyik gyilkos másfél cipőben távozott. Gyilkosok szegények. Püspök gyilkosait valaki felberelte. Lopni akartak a püspöktől. Valaki felberelte, jó? Oké. Mit kell itt még nézni, na?
So, His stomach is covered in scratches. so, these... The fingers have been... So, these wounds... Valamit nem veszek észre, hogy A piece of rope that was used to tie up that poor man. szerencsétlen. Oké. Na nézzük. Hát jó. Mondtam, mindegy. This stone... You have no... I cannot leave now. This stove... Let us look at our deduction board, Watson. Most akkor mi van? Hogy van? Merre van? Miért van? You have no... Closed. The picture of... The Bishop of Knights... There is blood on the...
A bottle of whiskey. I can make out fingerprints stained with blood and dirt. A broken bottle of whiskey. However, the Bishop of Night... Closed. I cannot leave. You have no... Hívd a rendőrséget. This step. Annyiszor megnéztem ezt a kályhát, azt nem lehet vele csinálni semmi. Hopp, ott azt It is nem néztem impossible meg. to get out. Lehetetlen itt kijutni. The bishop's bedroom. I am missing some information. I am missing. I need something. I am missing some. These traces reveal that the thieves tried to open this chest. Próbálták kinyitni a ládát. Nincs itt semmi. Két következtetés jó. Let us look at our deduction board, Watson. Valamit nem cipőtárul. Baromság szerintem.
Itt jók a következtetések, de már kipróbáltam mindent. Baromság. Erre se csinál semmit. You have no... Valami. I cannot leave. You have no... Closed. It is impossible. The bishop's bedroom. The bishop's bedroom. It is very austere. Nothing in particular. The bishop. This stone. This stone. Nincs itt semmi. You can see by His mouth. You can see by His mouth is covered in blood, and I can make out strips of skin. You can see His mouth. Túl sokszor kértem segítséget, de hát klérus. Inkább kórus, nem? Hát nem tudom. Mi van itt? Hogy van itt? Ezek jók. Zölde. Kipipálta. Nem történik semmi. Kinek az ujját? you can see by His mouth.
This stove is filled to overflowing. Oké. Ezt eddig is tudtuk, hogy megrakták a kemencét. This stove closed. Closed. Ja mit? Nem mutat sehol semmit. A hatodik érzék, persze. I cannot leave. Let us look at our deduction board, Watson. Hát, tudja, a tűzben van a cipője, de nincs ilyen lehetőség. Már rég megnéztem volna a tüzet, hagyja bishop's engedni. It is impossible to get out. Földet is nézzük. Sávot nem lehet megnézni, ő is gyanús amúgy. Elég menő cipője van. There is blood on this paperweight. Hát, csinálni, én nem tudom. His feet have been... You! But what... These
Pedig itt van rajta szerintem ezen a segéden. Ha nézd meg, milyen menő cipője van. Tuti. You have no right to search here. I cannot leave. Closed. Closed. The bishop's bedroom. It is impossible. Hát én nem tudom, hogy mit keressek akkor még itt. 6. érzék nem működik. This stove is filled to overflowing. This stove is filled to overflowing. This stove is filled to overflowing. A bottle of whiskey. I can make out fingerprints stained with blood and dirt. A bottle of whiskey. There is blood. Akkor mire való? No, it is unnecessary. Tuti a tűzbe van. This stove Vagy is valami. filled to overflowing. De... This stove is filled to a bottle of whiskey. I can make out fingerprints stained with blood and dirt. Hát, én nem értem ezt a játékot tényleg. Az egyiket se tudom már megoldani. Hát azért ennyire nem bonyolult. A segítség nem mutat semmit. Szétvágjuk a képet, megpróbáljuk. The picture of the bishop. The picture of the bishop. The picture of the bishop. A whip? No, it is a whip? no. It's a cilice. It's a cilice. It's a cilice. Én nem értem. Minek vannak akkor ezek nálunk?
Nem tudom. Valamit nem néztem még, meg biztos vagyok benne. Mennyi bizonyítékkal már. Let us look at our deduction board, Watson. Akárhogy próbáltam itt csűrni, csavarni. Csak ezt a kettőt tudtam megoldani. Erre se találtunk semmit. Nem lehet helyes következtetést, hogyha nincs választási lehetőség. Idiót egy játék. Na, most akkor szobájában nincs semmi. Fal. The bishop's bedroom. The bishop's... The picture of Peregrine Maitland, The Bishop of Knightsbridge. Na, most akkor itt mi van? Tényleg nem tudom, mit kéne itt csinálni, mire kéne kattintsak. Ez zárva van. Closed. Itt volt a szike. Az orgona nem működik. I cannot leave. Fogalmam nincs. Irányítás.
nyomokat kéne nézni, vagy hát I cannot leave. His stomach is covered in scratches. So, these wounds were not made by his murderers. The fingers have been crushed and violently. The fingers have... His forearms have been... I'd say that he was eaten alive. Yet I've noticed a curious... The fingers... The finger... There is blood on this paper. itt is vannak vérnyomok, érdekes. Azt nem vesz észre. Nem tudom, mit kell csinálni. Mindegy, ez így nagyon gáz. Segítség se segít. Hatodik érzék, akkor úgy mondom. Hát én nem tudom, ezek a játékok elég nyomvattak, szóval nincs értelme tovább szenvedjek. Hát az nem sok pitypang, az nem sok. Hát szenvedtünk egy óra 30 percet. Én nem tudom, hogy hogyan lehet itt bánat is megtalálni, hogy ennyire béna lennék, nem hiszem, de hát azért mindegy. Nem játszunk többet nyomozós játékkal. Vagyis hát ilyen... A tűznél ott van, nagyon megrakták a tüzet, ilyeneket mondott, de hát ugye a lényeg, hogy meg kellett volna nézzük a tüzet, vagy nem tudom, hogy hogyan, de hát ugye nem csinált semmit. Nem tudom, megpróbáljuk még egyszer most, hát csak nem tudom, valami hiba is nem mutatja, mert ki tudja, hogy hogy mondjam. Akkor újra kell mindent? Aha. You can see by His mouth is... Okay. his chest. Okay. The fingers... Okay. His forearms... I'd say, My dear... that's Jó. Lábát is nézzük meg. These bare... his feet have been... My first... You! A finger. Egyik Apparently it doesn't belong to the Bishop of... How dreadful.
A piece of rope that was used to tie up that poor man. Oké. Something is missing here. Oh, yes? And what might that be? His shoes. Watson, Ezek a his shoes are cipője, missing. oké. This stove is filled to overflowing. Watch where you're putting your feet, Watson. Have you noticed these prints okay. upon the ground? Well, yes, those muddy marks. See here, Watson. Footprints can often provide more vital information than the very best of informants. Yes, if you know how to make them talk, that is. It's child's play, Watson. We will begin by excluding the contaminating prints, which are yours and mine from where we came in, and those of our dear Reverend who was so impatient to call the police. Size 9. Ez a papcipője. Size 9. Size 9.5. 9,5. Size 9. Size 9.5. Size 9. Nothing of interest here. Hobnail boots like those worn by laborers. A fragment of stone. Peculiar. Well-worn shoes with an odd pattern on the soles. Hobnail boots like those worn by laborers. Hobnail boots like those worn by laborers. Hobnail boots like those worn by laborers. This print came from an expensive pair of shoes, and it seems recent. It is not a laborer's shoe. Nem munkáscipő, jó. Nothing of interest here. Nothing of interest here. Nothing of interest here. Perfect. We now know that there... Ez baromság, hogy minden ember fél lábon ugrálva hagyta a szobát, ez baromság. Az egyik embert vitték, ezért nem hagyott hátra lábnyomot, ez is baromság. Az egyik ember másik cipőben hagyta el a szobát. Strange but true. One of the crooks was wearing a different pair of shoes when he left here. Therefore, we have 3 men who came in and left again. But one of them was wearing a different pair of shoes from the ones which he came in with. So, all we have to do is look for a workman who likes Italian shoes. You have no right to search here. Jó van, akkor semmire sincs jogunk. A broken file and blood near the neck. What a strange smell. Chemical components, I think. The picture of Peregrine Maitland, commander of the infantry brigade of Her Majesty's Guards at Waterloo. The Bishop of Knightsbridge has the same name as his ancestor. A whip? No, it is a discipline for self-flagellation. This metal rod is for fastening. It's a silice designed to this very... Impossible to... These traces... I am missing some information. Reverend, I'm missing something, an implement with which to open this chest. Could you tell me where to find it? No, go to the devil. What are you afraid of, Reverend? What is inside the chest? I'm not afraid of anything. In fact, I do have the necessary implements, but if I have to give them to anyone, it will be to a representative of the law and no one else.
Na, csak a rendőrségnek adja oda. A bottle of whiskey. I can make out fingerprints stained with blood and dirt. There is blood on this paperweight. This paperweight was used to crush the victim's fingers. A broken bottle of whiskey. However, the Bishop of Knightsbridge was known for his sobriety. It would seem that the brutes who tortured the bishop to death were intoxicated with alcohol. Itt is lehetne valami, de nincs. This stove is filled to overflowing. His stomach is covered in scratches. Quite evidently, they weren't made recently. So, these wounds were not made by his murderers. Jó, a gyilkosok okozták, oké. The fingers have been crushed. The fingers have... Valami van még itt. This poor man was tied just below the knees. To stop him from walking, certainly, but mostly to free his feet. My God, Holmes, this man was horribly tortured. These burns... A surgical scalpel covered in blood. There isn't any doubt. The wounds on the bishop were administered with this scalpel. Meggyújtani a gyertyákat se. I cannot leave now. I cannot leave now. This door has not been forced. Where does it lead, Reverend? To His Excellency's room. There is just a mattress and a stool. The bishop's bedroom. It is very austere. Nothing in particular here. It is impossible to get out. Ott látok valamit, de nem tudom mi az.
It is impossible. Keresztet is próbálom nézni, hát, de semmi. The Semmi nem történik, hát én nem értem ezt a játékot tényleg. Closed. The veranda door hasn't been forced. Strange. Reverend, might I have the key? No! You have no authority here. Let me call the police. Perhaps we should listen to him, Holmes. Perhaps you should let me get on with this, Watson. Bedobjuk egy kővel. Closed. Closed. Dobjuk be kővel. Na. Semmi nem lehet bedobni. This stove is filled to overflowing. This stove is filled to overflowing. Én nem tudom. Most akkor mit csináljak, tényleg? Let us look at our deduction board, Watson. Na. Okay. Idáig ezek jók. Na akkor a püspöknek nem volt semmi értéke, még a széfjében sem. A verandát nem kutatták át. Gyilkosok kimondottan kerestek valamit. Oké. Cipő. Az egyik gyilkos másfél cipőben távozott. Hiányzik a püspök cipője. Egy gyilkos püspök eldobták. Oké. Akkor a gyilkos visszajött a cipőért. Gyilkosok kimondottak kerestek valamit.
Lopni akartak a püspöktől. Ez se jó, akkor nem lopni akartak, akkor cipőjét keresték. Az se jó. Felbérelte valaki, az se jó. Gyilkosok szegények. Püspök gyilkosait valaki felbérelte. A gyilkosok kimondottak, kerestek valamit. Rossz embert kaptak el. Meglepte, az se. Kimondottan kerestek valamit. Hát nem tudok jobb ötletet kitalálni. Értítettek, baromság. Megnyitották a flaska tartalmát. Összerattálta magát, de itt valami még Let us look hiányzik. at our deduction board, Watson. Jó, hányszor nézzük már, még hát nem jutunk semmire. Gyilkosok, klérus tagja, gondolom kórus. Visszajött a cipőért. Valaki felbérelte. Lopni akartak a püspöktől. Kerestek valamit. Lehet meggyújtani se. Akkor minek a gyufa, ugye? Minek? Fölösleges. Na, zárva van, nem adja oda a kulcsot. Nincs semmi. The bishop. It is impossible. Keresztem valami. Új lenyomat. Kötél. Kő. Poár. Szóróeszköz. Szike. Nem csinál semmit igazából. Na, szóval, na. Akkor mit lehet itt csinálni? Semmit, azt tuti. Nem csinál. Ezzel se semmit. Ezzel se. Ezzel se. Ezzel se. Ezzel se. Most mindre végigpróbáltam. Gyufával. Nyújtsuk az ujjat, kötelet, kést. Követ. Oké. Ujjal. Szúrjuk át. Nem. 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 Ez. 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 Semmi. Gyufával. Semmi. Késsel. Semmi. Kővel. Üveg. Kötél. You have no right. You have no right to search here. This stove. Let us look at our...
Na. Hiányzik a püspök cipője. Az egyik gyilkos a klérus tagja, de szerintem ez kórus, mindegy. Püspök cipőjében távozott. Az egyik gyilkos akkor az nem jó. Eldobták. Szegények. Lopni akartak, kimondottan kerestek valamit. Ezek így megállják a helyüket. De itt miért nem lehet tovább menni? Hát én nem tudom. Nem volt értéke, oké. Rossz embert kaptak el. Valaki felbérelte őket. Cipőtáró. Próbáljuk meg azt is. Semmi. Már igazából kipróbáltam minden verziót, de hát még itt nincs ilyen, hogy jó legyen. Cipőjét keresték. Tehát ez is baromság. Kerestek valamit. Perfect. Na. It is evident Oh, that the jó Bishop van. of Knightsbridge's Akkor killers sikerült were after something mégiscsak. specific, and that they did not find it. Reverend, Nem I shall ask mindegy, you one more akkor time. úgy. Open the chest. The item they were seeking must still be inside. It is unlikely that they will let this matter rest. They will most certainly return to finish what they started. And I'm telling you once more, the chest is locked and shall remain so. Very well. We have reached an impasse. You are a stubborn man, Reverend. Watson, accompany our friend to the police station and return with Inspector Baines. Baines and no one else. I shall wait for you here. Most a felügyelővel jöjjenek vissza, jó? Alone Oké. at last. Now I can continue my investigation. Egyedül folytathatom a nyomozást, nagyon jó, királyság, föltörik a széfet szerintem. I need Akkor I need. This lock should be easy to pick. Let's see. feltörjük, tudtam én. Mit kell csinálni? That's not right. That's not right. Start again. That's not right. Start again. Az igen. That's not right. Start. Most igazából nem látom, hogy mit kéne. Ja, hogy megvan, oké. Rossz helyen néz előttem. Ja, megvan itt, amint itt így kell kinézzen. Jó, most már rájöttem.
That's not right. Start again. Egy, kettő, három, négy. Egy, kettő, három. There we are. No, It is meg is simplicity van. itself. There isn't anything much in Na, this jó, room. van, It must be kinyitottuk. used as a reading or meditation room. Meditációs szoba vagy? An ink stain, quite fresh. Tinta folt, This stain is friss. just on the edge of the rug. Let's see. There is nothing on the floor, yet the Nincs ink semmi. must have soaked through the rug. There is nothing on the... This inkwell was tipped over recently. Borították ki. Jó. This inkwell, Oké, ezt már tudjuk. an ink stain. The ink stain on the floor comes from the ink on the rug, but they are not in the same place. Someone has moved the rug recently. Valaki elmozdította a szőnyeget. That is curious. There is something strange on the floor. Certain stones have been marked out, just like a chessboard. Padló, mint a saktábla. That is... I need... Mire van szükségem? That is curious. There is something I need. De mire van szükségem? Hát nem igaz. That I need. Akkor egy kőre. That is curious. I need something. That is curious. There is something strange on the floor. So I need something. That I Kötél, need nem something. jó. That I need something. That is Gyufa, I need nem. something. That is Szike. curious. There is something strange on the floor. Certain stones have been... I need something. The bishop... Alone at... This stone... This stone... There is blood. I am these traces impossible. Kérünk segítséget. Nem ad segítséget. There is nothing on the floor, yet the ink must have soaked through the rug. That is curious. There is something strange on the floor. Certain stones have been marked out, just like a chessboard. I need something. That I need something. There is nothing on the floor. The ink stain on the floor comes... This inkwell, the inks... This inkwell, the inks...
That is curious. There is something I need some. Mire van szükségem? Tehát mire? This stove is filled. Mondjuk az a piszka vas az jó lenne. A bottle of whiskey. It is impossible. It is impossible. The bishop's bed. Mire van szükségem? De nem mondja meg. No, it... Nothing of it. It's a... It's a... It's a Silice. Hányszor próbáltam itt? Az ajtót kinyitottuk minden azzal a kis tűvel. That is curious. There is something strange on the floor. Certain stones have been marked out, just like a chessboard. I need something. That is curious. There is something strange on the floor. Certain stones have been marked out, just like a chessboard. Próbálom a I szikkével. need something. That is curious. There is something... I need something. There is nothing on the floor. This inkwell, the ink stain on... Nem csinál semmit. There is nothing on the floor. Yet Próbáljuk a kővel. that I need. This ink, the inks. There is nothing. Próbáljuk az üveggel. There is nothing on the floor. Yet the ink. That is. I need. That I need something. That I need something. That is curious. There is something strange on the floor. Certain stone. I need something. The inks. Na, végre ott van valami. Apparently, someone wanted to hide this statue. Próbált elrejteni valaki szobrot. This horse resembles a large chess piece.
Na, sok figura. Ugye ló. There is a message. Micsoda szegényes képzelő, használja a sakk iránti szenvedélyét, az utolsó négyzetelmére 20-szor ugrik, miután az összes többit végig lesz a helyes. Szeretem magát. This message was written by a woman, but for whom was it intended? Interesting, this chess game. Val, ide, 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 ide. Ide. That's not right. Start again. Újra kell kezdeni. That's not right. Start again. Jó, nem sok hiányzott volna, mindegy. Ide tudunk menni. That's not right. Start again. 3 lett volna vissza. Hát ide tudunk. Hát
Csak ide tudunk. That's not right. Start again. Á. Hát pont egy hiányzik. That's not right. Start again. Szemszemel. That's not right. Start again. Egy bénaság volt. That's not right. Start again. Hát öcsém, nem hiszem el. That's not right. Start again. Gondoltam, nem lesz jó. That's not right. Start again. Hát ez nem igaz már. Na. Janvatló. That's not right. Start again.
Na csak ide tudom menni. Talán meg vége is. That's not right. Start again. Cool. That's not right. Start again. Igaz. Ide tudunk menni, vagy ide tudunk menni? Menjünk ide. Aztán ide. Aztán ide. Aztán ide. 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 That's not right. Start again. Megint egy kocka hiányzott. That's not right. Start again. Jó, utoljára aztán már annyi. Csak ide tudunk. Két, ez a kettő kocka hiányzik. Nem tudom már hova menni, mindegy, hát lényegtelen. That's not right. Start again. No, tényleg egy utolsó, aztán ennyi.
és nem. Ide lépek. Akkor vagy ide lépek, vége, vagy ide lépek, és akkor jön akkor tudok ide, jó. Oké. Tudok ide. Ez az egy kocka fog hiányozni. Nagyon jó. That's not right. Start again. Három, mindegy, hát most az nem megy. Még egy utolsót hátra most összejön. That's not right. Ó. Zártam magamat elég jól. That's not right. Start again. Ó, baromságot csinálok, mindegy. That's not right. Start again. Nem megy ez nekem. Annyiféleképpen próbáltam. Ezt elbuktam. De tudok már csak, és akkor megint nem lesz jó. That's not right. Na, Start mindegy, again. szóval nem megy. Egyelőre nem tudom megoldani, úgyhogy mindegy. Lépünk a játékból. Nem tudom, hogy holnap is játszunk ezzel a Sherlock Holmes-szal, mert a lólépések valahogy nem mennek. Próbáltam, egy kicsit előrébb jutottunk. Nem tudom, lehet, hogy nem megy a sakk, az biztos, de mindegy. Lehet, hogy lesz másik játék, nem tudom, még van egy jó pár, amivel még nem játszottam, úgyhogy ennyit mára. Holnap meg vagy ezt folytatom, bár nem biztos. Kicsire az esély. Majd nézek valamit, hát a valami egyszerűbb játék jobban megy, mert a mostanában nem nagyon mennek a játékok. Hát ez van, ez a felhasználó hibája, vagyis az enyém. Ha mindegy, ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, hogyha nem, akkor nyugodtan dislike, meg a negatív kritika is kritika, mindig ezt mondom. Úgyhogy további szép estét nektek, sziasztok!